Всем привет, с вами Павел Король. 1 октября 2023 года мне удалось побывать на нереально крутейшем мероприятии, которое проходило в Мадриде. 30 километров от Мадрида, точнее на Харама рейс-трак, как-то так оно называется. В общем, я побывал на European Truck Racing Championship. Короче, на гонках, на грузовиках, на серийных грузовиках, практически серийных, на тягачах. Ну и перед тем, как начать ролик, хотел сказать спасибо, во-первых, команде и компании Apollo за то, что пригласили меня туда на мероприятие, дали возможность поснимать эксклюзивного контента. И также хотел выразить благодарность компании Sender, с которой работаем уже 2 года, за то, что нашли груз, и я в итоге оказался в нужное время, в нужном месте. Респект и уважуха. Я как ребенок сейчас, я ничего не скажу, я просто в ахере, в ахере. Мне надо в себя прийти, чтобы что-то тут в смысле сформулировать. Охереть. Я под таким впечатлением, еще гонка не началась. Я уже внутри всего разрываю. Гонки эти происходят, кстати, с начала 80-х годов. Изначально было 3 класса А, Б и С, в зависимости от веса грузовика и от объема двигателя. Затем, по-моему, в 94 году регламент был изменен. Осталось только 2 класса. Один класс там серийные были грузовики, а второй класс был это прототипы. Грузовики, которые в принципе ничего общего не имеют с теми грузовиками, которые были на дорогах общего пользования и возили грузы. Но из-за того, что это было очень дорогостоящим, в 2006 году от прототипов отказались. И с 2006 года остался только один класс. Это гонки на тягачах, серийного класса. В основном, кстати, там были только маны и веки, и было только пару сканий. И я знаю, что Скания не участвует никаким образом финансово в поддержке команд 2, которые на сканиях катаются. А МАН как-то вроде бы и Века в этом всем участвует. И в этом классе, вот сейчас, который остался, объем двигателя не должен превышать 13 литров, и вес грузовика, тягача не должен быть менее 5 тонн 300 килограмм. Но в основном 5,5 тонн. И, кстати, обязательный атрибут каждого из этих грузовиков — это седло для прицепа, хотя это седло не используется. Мощность, кстати, у них бешеная, очень крутящим моментом, тоже запредельный. Там чуть позже один человек расскажет об этом. Но мощность там что-то 1300-1500 лошадиных сил. И, кстати, это, наверное, единственные гонки, в которых существует ограничение скорости. И это ограничение в 160 км в час. И она установлена исключительно в целях безопасности, потому что если вдруг что-то случается с грузовиком, он вылетает с трассы, то это та скорость, которую можно контролировать. Потому что если грузовик будет лететь быстрее, уже инерция у него будет бешеная, он улетит за пределы трассы за 30-40 километров, я не знаю, в космос улетит. Бешеные гонки, очень эмоциональные. Я, кстати, на гонках был с женой, она мне помогала в съемках, и она такую фразу сказала, говорит, после того, как посмотрел гонки на грузовиках, гонки на легковушках кажутся просто пуколками какими-то. И, кстати, мощность не всегда является решающим фактором в этих соревнованиях. Там решают уже настройки, как ты настроишь подвеску, тот же двигатель сам как настроишь. Ну и от скиллов водителя, естественно, очень много чего зависит. Good luck. Thanks. But this is a Russian-speaking channel. I will speak Russian and English. My English is not as well. Я говорю русский чуть-чуть. Привет. Привет. Павел. This is Steve. I work for Apollo, the main sponsor of the race team. I work as a race team manager to liaise with guests and with the FIA and also the promotion companies who run this series. So it's a part-time job but feels full-time. Do you know Speedway? I know Speedway a little, yes. Yeah, I'm fan of the Speedway, and I know the engine for these bikes, it works only 4 races. So 1 engine, 4 races. What about this truck? I think it's a different story. The race truck that we use and the engine we use an MAN D26 race tuned engine. We hire it from a company called Petrofitter, who are the company that look after the MAN race engines.
Okay. So we pay a subscription fee, if you like, for a race engine for an entire season. So it will run for 32 races. 32. 32 races and possibly a little testing as well. So we can get through a season with one engine. One engine for the season. Yeah. Providing we don't have a problem. Tires? Tires themselves, we run on a one-make series. Okay. So each team that competes in this championship have to purchase, if you're in the top 10, you have to purchase a minimum of 6 tires each day to race. Okay. The cost of the tires is about 450 euros a tire, and the teams pay this to the corporate sponsor. So they are the same tyres on each truck. There is no wet and dry. We run on the same compound. So if it is dry, we have that compound. If it is wet, it is the same tyre. But the tyres themselves, we operate with a pressure of about 4 bar in the front tyres. 4 bar, yeah. Which is about 56 psi. Yeah, and in the rear we run 2 bar on the outer and 1.8 on the inner. So that is again probably about 28 psi on the outer and 22 psi on the inner. And that is not a lot of pressure, obviously, but we are carrying no load. It is built for speed. What about the brakes? The brakes are water cooled. Water cooled. Yes. And how much water you need? A lot. It is controlled by the driver, so he can put water on the brakes on a main straight just to cool the temperature down. But it's all the time? Yeah, not all the time. We control it on a switch in the cab. So the driver controls it. Yes. Just push the button when he needs. So we have a little switch. But brakes all the time are red, yeah? Most of the time, yes. We try to keep the operating temperature of the brakes at around about 200 degrees. Okay. If you don't use water, it will get to about 500, 600. 500. Yeah. But then you have a problem where the discs crack, and you are continually replacing discs. What people see when we are racing is that they will see what they think is smoke coming out of the but it's actually steam. And what we have a system in our own wheels, in our wheels, where we catch the steam and we condense the water back in to the brakes, so that we can keep the brakes as cool as possible, even in a long straight or in a series of twisting corners. Interesting, really interesting. But what about other liquids you need? We need obviously clutch fluid, we need brake fluid, because obviously without either of those, and we also need fuel. But we run on biofuel, so it is obviously for sustainability, reducing carbon dioxide and other areas that we need to do for the series. It is quite interesting because people will watch truck racing and think, oh, black smoke and everything else. In the European Championship, we have no black smoke, so so it is a clean sport, and the FIA run a series of sanctioned championships, totaling over 100, and this truck racing series is the 15th most sustainable FIA sanctioned sport. So so we are doing our bit for sustainability, for the planet. So being involved in that as a company is very prestigious, and we work very hard to get good results on the track and good results off the track. Great. Okay, thank you. You're welcome. So I think I will have more questions. Yes. Maybe I come back. You come back. You'll be always welcome. I'm in shock, like a little bit crazy about all I see here now. Enjoy the sunshine at Okay, Arama. thank you. You too. Good Thank luck. you, my friend. Good luck for today. Thank you. And for your life also. Cheers. Thank you, Pavel.
Участие, кстати, в таких гонках требует немалых финансовых вложений, затрат. Насколько я правильно понял, то вот один сезон, который длится примерно полгода, он там состоит из различных этапов, которые проходят там в разных странах, на разных треках, естественно, по Европе, то этот сезон обходится примерно в 1 000 000 евро. А стоимость грузовика тоже там что-то в районе 500 000 евро. Что интересного еще в этом, что каждый гонщик, каждый райдер этого грузовика в 99% случаев практически является еще и отличным механиком, который покупает грузовик, участвует в покупке грузовика и потом сам как бы его строит вместе там с другими механиками. Вторая ситуация, что гонки более открытые, скажем так, для зрителя, чем та же Формула-1. В принципе, там у любого зрителя есть возможность там посмотреть, что в паддоках у них, ну, в гаражах происходит, как там они что крутят, что там как делают. И, кстати, гонщики, ну, достаточно возрастные люди есть. Я не знаю, наверное, нету ни одного 20-летнего, там все 30, даже 40 плюс, и есть те, кто 50 плюс гоняет. Так что теоретически у меня есть возможность свою дальнобойную карьеру закончить гонщиком на таких грузовиках. По крайней мере, такие мысли у меня в голове появились. Осталось дело за малым, всего лишь там 1 2 евро заработать, ну, мелочи какие-то. Короче, буду так вот там пальчики, кулачки держать, чтобы, короче, Валентину потом это самое переделать в гоночный трак. Today is a very important day for the team in that we are challenging for third place in the European Truck Racing Championship. Going into today, we were 1 point ahead of Antonio Albacete. Antonio is Spanish and this is his home track, so all of Spain is wanting him to beat us today. After yesterday, when we had a few technical problems, we came out to finish 4th twice. He has been on the podium 14 times this season, and we are still awaiting our first win, but to be in the position we are extremely fortunate that his ability has taken us there. It gives me great pleasure to introduce to you the Apollo Tyres SL Truck Sport driver, Sasha Lenz. Sasha will come and say a few words soon, but today it was important for Sasha to go out in this session to put in a time that would give us every opportunity to hold third place in the championship. And today he was very successful. He finished third and will start on P3 for the first race. What people do not realise is that the qualifying race carries more points than the reverse grid race. So with us starting on P3, Albacete will start P4, but the points scored are 20 for a win, 15, 12, 10, 8. So if I can give you a little bit of information about the race truck you are seeing, Sasha is a race truck builder as well as a very talented driver. For any of you who are very interested to take up truck racing, there is a race truck for sale. It is the #1 truck, Norby's. You can buy it for €500,000, but no engine. So the race truck you see behind me has a horsepower of 1100 horsepower. We have two types of engine, which is an MAN D26 long or short engine. The torque produced by that engine for the long power is above 6,000 Newton meters. The short engine is 5,750 Newton meters. The race truck is 5.5 tons in weight. We use a lot of ballast because the front is 3,300 kilograms and the back is 1,800 kilograms. Which obviously many of you will think as soon as we go forward and hit the brake, the truck should do that. We are restricted in speed to 160 kilometers an hour. If we took the limiter off the truck, we would probably hit 260, 270 kilometers an hour. The fuel consumption we use during the race, we have a 90-litre tank, and that realistically takes, we get about 2 kilometers per litre.
Półtorej godziny sprzątają, żeby wyzamiatać, co się dzieje na torze. Wszystkich pozdrawiają z Łotwy, z Litwy, Estonii, czyli miast bałkańskich. Ja już u Pawła Korola, piąteczka, byłem na vlogu. Myślę, że mnie pamiętacie. Pełen szacunek, naprawdę. Paweł robi dobrą robotę. Ja jestem dzisiaj tutaj gościnnie. Jutro moja ciężarówka leci na rozładunek na deskarga w poniedziałek. O, bailando. Dziękuję. Bailando. Lecimy na rozładunek. Ciężarówki się ścigają. Wyścig jest wstrzymany. Jak to się mówi, Apollo Team. Wszystko w temacie. Bailando. Сильно не серчайте, если вдруг что-то не рассказал, не показал, потому что, ну, первый раз там был, еще и с камерой бегал, возможно, невозможно, точно упустил многие моменты, но даст Бог, еще в следующем году окажусь на таком мероприятии, уже постараюсь более детально показать, как это все происходит. Кстати, если кому вдруг интересно, как проходили гонки, я оставлю ссылку в описании на сами заезды, как они происходили. Ну и, короче, просто реально очень захватывающее мероприятие, так что кто любит гонки, просто максимально рекомендую следить за тем, как они проходят. В этом году уже гонки все закончились, это была финальная гонка, но в следующем году начнется там новый сезон, новые старты. В общем, надеюсь, вам понравилось. Если что, извиняйте, остаемся на связи, все там, чмоки-чмоки, всех люблю, целую, обнимаю. Давай, на связи, пока.